Hi, my name is Nicola. I'm an alcoholic. I'd just like to thank everybody who's attended the meeting today and thank everybody who's done service at this meeting of Alcoholics Anonymous today. So You want me? I wanted, Okay. I wanted to talk about my topic was when the spiritual malady is overcome, we straighten out mentally and physically. So you should say translate if you want me to translate. So should I translate here? Yes, please. ఓకే. ఆవిడ పేరు నికోలా అండి. ఆవిడ ఒక త్రాగుబోతు. సో యా ఆవిడ ఈరోజు మనందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ జాయిన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ సర్వీస్ చేసిన వాళ్ళకి కూడా ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు టాపిక్ వచ్చి ఒకసారి నేను ఆధ్యాత్మికంగా బాగుపడితే నా శారీరకంగానే మానసికంగా కూడా బాగుపడతాను. అది టాపిక్. ఆ టాపిక్ పై మాట్లాడతాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Kathy. So, I've come to talk today about my experience of alcoholism before I got to the rooms of Alcoholics Anonymous and my experience of how I got permanent sobriety in these rooms, because this is what I believe is on offer here at Alcoholics Anonymous, permanent sobriety. You don't have to come in and out and in and out. This program, this 12-step program, offers permanent recovery if you choose to work the 12-step program. Can you translate that, please, Kathy? Sure. సో ఏంటంటే ఆవిడ తాగు గురించి ఆవిడ రికవరీ గురించి మాట్లాడగలుగుతున్నారు. ఆవిడేమంటున్నారంటే ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ అంటే ఎలాంటి ప్రోగ్రామ్ అంటే మళ్ళీ మీరు తిరిగి తాగాలని కోసం లోపలికి బయటికి తిరగాల్సిన అవసరం లేదు. సో అలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది. సో అవసరం లేకుండా ఉండేలాంటి ప్రోగ్రామ్ ఇది మనం అది చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you, Kathy. So I had a 20-year experience. Hear me now, Hitesh? I hope you can hear me. So I had a 20-year experience of active alcoholism. Thank you very much. And when I came here, I'd reached an internal snap. I had had enough. You know, there was no more life in me than the wall behind me. My heart was beating, my blood was pumping, but there was no life in me. I was not enjoying anything. I wished to not be here anymore, you know, and somebody brought me into the program of Alcoholics Anonymous and said, if I work these 12 steps and I find a God as I understand him, I can live again. I get to be reborn and I get to live freely. Can you translate, please, Kathy? షూర్. ఆల్మోస్ట్ 20 ఏళ్ళు తాగా. లాస్ట్ ఏమైందంటే ఇంటర్నల్ స్నాప్ అయింది. అంటే ఇంటర్నల్ గా ఇంకా నా వల్ల కాలే. నా లోపల అది ఇరిగిపోయింది అనమాట. స్నాప్ అంటే ఇంకా నా వల్ల అవ్వలేదు అన్నమాట. అప్పుడు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ తీసుకొచ్చినప్పుడు నాకు ఏం చెప్పారంటే, ఈ ప్రోగ్రామ్ మీరు పని చేస్తే మీకు ఒక ఉన్నత శక్తితో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. ఆ ఉన్నత శక్తిని వాడి మీరు జీవించచ్చు అని చెప్పారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Kathy. So it was explained to me through the doctor's opinion in the big book of Alcoholics Anonymous that I had been suffering for a very long time from an illness that I did not even know I had. And the illness that I suffer from, alcoholism, is the only illness known to man in this world that will tell you that you do not have an illness. You know, when people have cancer, the cancer does not tell them they don't have cancer. Don't go and have your chemotherapy, you don't need it.
it'll be okay this time. This time it will be different. But my illness of alcoholism that I didn't even know I had tells me it'll be okay to have one drink. It will be different this time. Can you translate, please, Kathy? Yes. ఈ జబ్బు ఎలాంటిదంటే నేను జబ్బు అని చెప్పాను నాకు ఏమిటి వచ్చింది ఈ ఒక్క జబ్బు అని ప్రపంచంలో నాకు ఉన్నా నా బుర్ర నాకు లేదని చెప్తుంది ఈ ఒక్కటే జబ్బు ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి క్యాన్సర్ మీ బుర్రకి చెప్పదు నువ్వు వెళ్ళి మందులు వేసుకోకు కీమోథెరపీ చేయించుకోకు కాకపోతే ఇదేం చేస్తుంది ఈసారి వేరేగా ఉంటుంది అని చెప్తుంది అని చెప్తున్నా ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Kathy. So it was explained to me through the doctor's opinion, through working this program with a sponsor, that I have a bodily allergy. That when I put one drink into my system, into my body, that it produces a phenomenon of craving. I break out in a craving that I have no power, no control, no choice, and that I don't know what will happen next. I can't stop. So I learned about the allergy through the big book, through the doctor's opinion. It's mentioned on many pages, this phenomenon of craving, and it says that the phenomenon of craving becomes paramount to anything in my life. That I will, if I have a drink already inside of my body, if I have triggered that allergy, I will drink regardless of the love for my child, regardless of the fact I have work tomorrow, regardless of the fact I have no money. I will drink again and again and again, and I do not know when I will stop. Please, can you translate, Kathy? Thank you. సో ఇక్కడ మనకి డాక్టర్ ఒపీనియన్ కాకుండా చాలా సార్లు ఎలర్జీ తెలుగులో మందు మనకి పడదు అని రాస్తాం ఈ పడకపోవడం ఏంటి నేను ఒక్కసారి బాడీ తీసుకుంటే నేను ఆపాలి అని తాగుతూనే ఉంటాను మళ్ళీ 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 తాగుతాను ఎన్ని రోజులు తాగుతాను కూడా తెలియదు నా పిల్లల మీద ప్రేమతో ఆపలేను డబ్బులు లేవని ఆపలేను రేపొద్దున ఉద్యోగం ఉంది అని ఆపలేను ఎలాంటి కారణం కూడా నేను మందు నుంచి ఆపించలేదు మళ్ళీ మళ్ళీ తాగుతూనే ఉంటాను అది ఎలర్జీ అని చెప్తున్నారు ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I can't drink. I can't drink like a normal person. But this would be okay if it was just an allergy that I suffered from on its own. So if I had an allergy to, say, prawns, shellfish, I just wouldn't put them in my body, and then I wouldn't suffer from my illness. But not so with the alcoholic illness. I was taught in my step one through the doctor's opinion that when I have the illness of alcoholism, I will again put alcohol into my body because of the mental obsession. Because I am not only physically ill, but I'm mentally ill as well. So my mind lies to me and it tells me it will be okay, it will be different this time, that I will be able to do it this time without suffering consequences. And this is why I can't stop drinking. This is a part of my illness that I suffer from that makes me drink again and again and again against my own will, with no power, no choice, no control. Please, can you translate, Kathy? Yes. ఎలర్జీ అంటే ఏముందండి ఇప్పుడు మీకు ప్రాన్స్ అన్నా లేకపోతే సెల్ఫిష్ అన్న ఎలర్జీ ఉంటే తింటూ ఆపిస్తారు కాకపోతే దీనికి రెండో భాగం ఉంది జబ్బుకి అదే అబ్సెషన్ అది ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ 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 తాగిపిస్తాను నాకు తీసుకొని ఈసారి వేరేగా ఉంటుంది ఈసారి నేను మేనేజ్ చేయగలుగుతాను మళ్ళీ మళ్ళీ తాగిపిస్తుంది
ఆ, ఆ. ఏంటంటే నాకు ఎలాంటి కంట్రోల్ కాకపోతే ఎలాంటి ఇది కూడా ఉండదన్నమాట దీని మీద. నా దగ్గర ఆ శక్తి లేదు. ఈ ఆలోచన ఆపడానికి నా దగ్గర శక్తి లేదు. ఒకసారి తాగితే కంట్రోల్లో తాగడానికి నా దగ్గర శక్తి లేదు. అవును. సో ఇది నడుస్తూనే ఉంటది అనమాట, మళ్ళీ మళ్ళీ. అది నా ప్రాబ్లం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Thank you, Kathy. So the book tells me that I have bodily allergy. So now I know that I can't drink like a normal person. But then I find that I also suffer from a mental obsession, which means that I can't quit. I can't quit. I'm blowing my life apart again and again. My daughter's crying. My mother's crying. I'm losing jobs. I have no money. I don't want to drink. But again, I drink. I drink again and again and again. Every time the consequence is becoming worse, you know. And the third part of the illness that I suffer from, this threefold illness, I'm told I have a spiritual malady. And I'm told that when this spiritual malady is overcome, I will begin to straighten out mentally and physically, you know. And I'd never heard of a spiritual malady. I didn't come here looking for God. If I was looking for God, I would have gone and found religion. I didn't come here for friends. If I'd have wanted friends, I would have gone to a social club. I came here to get well from a terrifying alcohol addiction that I could not stop. But yet I found God in the room of Alcoholics Anonymous. I found friends in the fellowship of Alcoholics Anonymous, you know, and I have a very beautiful life today. Please, can you translate? Sure. ఏంటంటే ఇది మన ఆ, ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ తాగిపిస్తుంది. ఈసారి వేరేగా ఉంటుంది, పరిణామాలు వేరేగా ఉంటాయి. పరిణామాలు దారుణం అవుతుంది. నాకు ఇంకొకసారి తాగితే అలర్జీ మొదలవుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ మళ్ళీ తాగుతుంటాను. ఎప్పుడు తప్పని తెలియదు. సో ఒకసారి ముట్టుకుంటాను. దాని తర్వాత నాకు నా పిల్లలు ఏడుస్తారు, మా అమ్మ ఏడుస్తుంది, ఉద్యోగాలు పోతున్నాయి, పరిణామాలు ఇంకా దారుణం అవుతుంది. అయినా ఆపను. మళ్ళీ మొదలు పెడతాను. ఏమని చెప్తుంటాను, ఈసారి బాగానే ఉంటుంది. దీంట్లో నాకు అస్సలు శక్తి లేదండి. నా ఆలోచన విధానం మారడానికి కానీ, లేకపోతే నేను తాగితే కంట్రోల్గా తాగాలి, రెండు లేదు నా దగ్గర. సో నేను దేవుని ఎత్తుక్కోవడానికి రాలేదు. ఏది కావాలంటే రిలీజియన్కి వెళ్ళింది, అదే మతానికి. ఫ్రెండ్స్ ఎత్తుక్కోవడానికి రాలేదు. ఫ్రెండ్స్ కావాలి ఏకి నేను బాగుపడ్డానికి వచ్చాను. ఆ బాగా ఏంటి, ఇక్కడ మూడు భాగం చెప్తారు ఎనర్జీ అప్రిసియేషన్ గురించి. ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతతో బాధపడుతుంది. ఆ, ఈ ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత ఉన్న పని నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు బయట. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చాక ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత బాగుపడితే అప్పుడు నువ్వు మానసికంగాను శారీరకంగాను బాగుపడతావని చెప్పడం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్ నికోలా. Thank you. So let's talk about the spiritual malady that I suffer from. The spiritual malady that is, I believe today, the biggest of my problems, apart from maybe a disconnect to God, you know. And the indicators of the spiritual malady are mentioned in the big book many, many times. You know, Bill only talks about alcohol throughout the chapters of step one. And then he stops talking about alcohol and he starts talking about our problem, which is us. You know, my problem is me, it's self, it's ego, it's conscious separation. Separation from what? Separation from God, separation from the person that I was always intended to be, separation from you. You know, and a spiritual malady is explained beautifully in the doctor's opinion as he is restless, irritable, and discontented unless he can again feel the sense of ease and comfort which comes at once by taking a few drinks.
So when I am feeling restless, irritable, and discontent, I'm not okay. I'm not comfortable in my skin. I'm not okay with you. Everything you do bothers me. I'm not in a good place spiritually. My relationship with God is disconnected because I'm not praying. I'm not meditating. I'm not helping others. You know, then having a drink seems like a really good decision. You know, it talks about on page 52 of the big book, it talks about the bedevilments, having a feeling of uselessness, couldn't be of real help to others, prey to misery and depression, having trouble with personal relationships. And when my life again looks like that, sober, I begin to suffer from the symptoms of a spiritual malady. And if I sit around like that long enough, if I don't ask God to relieve me of self, if I don't meditate, if I don't help others and I don't take inventory to look at the truth of the matter, I will drink again. Please, can you translate? థ్యాంక్ యూ. సో ఈ ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత దేవుడి నుంచి సపరేషన్, అంటే దేవుడి నుంచి నేను విడిపోతాను. బేసిక్ గా నా నుంచి నేను విడిపోతాను, నీ నుంచి కూడా విడిపోతాను. దాన్ని చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు బిజినెస్ లో ఈ ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత ఎలా ఉంటుంది. డాక్టర్ గారి అభిప్రాయాలు చెప్తారు. వాళ్ళని తాగుడు ఆపినా చిరాగ్గాను, అసహనంగాను, అసంతృప్తిగాను మళ్ళీ ఇంకో చుక్క తాగితే హాయిగా అనిపిస్తుంది. సో ఈ చిరాకు, అసహనం, అసంతృప్తి సో మీకు ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతలు వస్తుంది. అదే కాకుండా ఇంగ్లీష్ పుస్తకంలో పేజ్ నెంబర్ 52లో ఏమన్నా ఉందంటే క్లియర్ గా బిగల్ విమెన్స్ అని ఉంటాయి. అంటే ఏంటంటే ఆశ్చర్యపోయే సమస్యలు, నిరాశాజనకమైన సమస్యలు. అప్పుడు కూడా చాలా అద్భుతంగా రాస్తాడు ఈ ఆధ్యాత్మిక రుగ్మత గురించి. ఏంటంటే మన మానవ సంబంధాల్లో సమస్యలు ఉన్నాయి, మన మానసిక భావనలు కంట్రోల్లో పెట్టుకోలేకపోతున్నాయి, బాధలో డిప్రెషన్ కి గురవుతున్నాం, జీవించలేకపోతున్నాం, పనికిరాని వాళ్ళుగా అనుకుంటున్నాం, దీని నిండా భయం ఉంది, సంతోషంగా లేదు, ఇతరులకు ఉపయోగపడలేదు. సో ఈ ప్రార్థన, మెడిటేషన్, నాలో ఉన్న ఈ ఆధ్యాత్మిక అదే సమస్యలు నేను చూసుకుని దేవుడికి కనెక్ట్ అవ్వకపోతే ఇతరులకి సహాయపడుతుంది. నేను కనెక్షన్ ఎలాగో పోతుంది మైండ్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతలు వచ్చేస్తాను. సో వస్తే మళ్ళీ తాగాలని అంటే ఎందుకంటే అది పరిష్కారం కింద అనిపిస్తుంది అని చెప్తుంది. ప్లీజ్ గో హెడ్, ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Kathy. So I think the problem, the book of Alcoholics Anonymous talks about the crux of our problem is our thinking, that the illness centers in our mind. And I'm sure that it does, but I think it comes from our spirit. I think the spiritual malady, when I am sat in self, in pity, in restless, irritable, and discontentment, when I'm sat ungrateful, when I'm not grateful for this new life that God has given me today, when I'm resentful, fearful, filled with guilt, shame, and remorse, if I sit in that state for too long, it triggers the mental obsession. And the mental obsession is an obsession that always wins out. I'm an alcoholic. Do I have a thought about a drink? Yeah, most probably. It's been my experience that I've had two thoughts to drink, but a thought to drink and an obsession is a very different thing. An obsession
is a thought that is greater than any other thought. And when the obsession occurs, it always wins. It's just a matter of time until I pick up a drink, and the liar in my head tells me, oh, Nicola, it will be different this time. Oh, Nicola, you will just have one. You'll just have one drink and then you'll go home. Even though 20 years of experience of my drinking tells me I do not go home after one drink. That is not my experience. But I believe the lie. The book talks about falling victim to the lie, and when I fall victim to that, I pick up a drink and again I trigger the allergy of the body. And then the result of that is that I can't stop and I blow my life apart again. Again, it seems the world is on fire around me. My experience is that it becomes a very dark, isolated place for me when I'm drinking. Um, Perfect. Please, can you translate? సో ఆధ్యాత్మిక రుగ్మతని ఏం చేయకపోతే ఆ, ఏమవుతుంది మళ్ళీ అవుతాం నిరుత్సాహం వస్తుంది రిజల్మెంట్ వస్తాయి ఆ, నా అదే నేనులో ఉండిపోతాను కలిపి ఆత్మజాలు వస్తుంది గిల్ట్ వస్తుంది అపరాధ భావం వస్తుంది ఈ ఎన్ని రకాల క్యారెక్టర్ డిఫెక్ట్లు వస్తే ఏమవుతుంది మళ్ళీ అబ్సెషన్ వస్తుంది థాట్ వేరండి అబ్సెషన్ థాట్ నాకు ఇప్పటికీ ఎప్పుడెప్పుడు రాదు థాట్ కంటే చాలా పవర్ఫుల్ అబ్సెషన్ తాగుబోతుంది కాబట్టి థాట్ వస్తుంది థాట్ వేరు అబ్సెషన్ ఒక్కసారి అబ్సెషన్ మొదలైందంటే ఏదో ఒక రోజు అవుతుంది జస్ట్ టైం అంతే ఎప్పుడుగా అవుతాం అని చెప్పి మళ్ళీ తాగేట్టు ఒంటరి అయిపోతాం కాబట్టి ఈ బుర్ర ఏం చెప్తుంది తాగడానికి ఈసారి వేరేగా ఈసారి తెలియదు ఆ, అది ఈ బుర్ర చెప్పేది ప్రతిసారి ఆ, అని చెప్తున్నాను ప్లీజ్ గో హెడ్ Thank you, Kathy. And it was explained to me by a sponsor. If you're new to Alcoholics Anonymous, if this is your first meeting, you don't have to wait to get well. You don't have to wait. The book tells me, if you want what we have, that's the first requirement. The second is if you are willing to go to any lengths to get it. The book says then you're ready to take certain simple steps. And those certain simple steps are the 12 steps of Alcoholics Anonymous, and I got a sponsor who could show me how to apply these 12 steps to my life. And she taught them me in a way that I could understand, and she said, Nicola, if you can see the things that you have lost, in your bid to run your life, and if you can see all the things that you have tried to get well that have not worked for you, all of the things, 90 meetings in 90 days, reading the big book on my own, trying to work a 12-step program, but not really doing the God idea. If you tried all these things, if you tried to be in a relationship, if you tried to have a child, oh, I'll do it for the love of my child, and it hasn't worked for you, then you're in the right place. If you're feeling hopeless, you're in the right place. It's a great place to be. And my sponsor said to me, when you can see that and you can admit that you were powerless and that your life is unmanageable run by you, Nicola, then we have a solution on offer here. And step two, our common solution that works for all of us, should we work these 12 steps, is when you're convinced on step one, you were sold on the idea, Nicola, that you were a real alcoholic and addict. You were the chronic, hopeless, dying type of alcoholic that Bill talks about in the book. Then, if that is the case, you may be suffering from an illness which only a spiritual experience will conquer. There's a promise, will conquer. I need to find a power greater than myself that can restore me to sanity, because this book hasn't
just taught me how to not drink. I don't want to drink today. I don't want to drink. For 20 years, drinking was my solution to everything and anything. And today, I don't want to use it because I have an adequate solution. I have a solution that does not burn my life to the ground today. And that solution is God. It's God. And my book tells me not to apologize for my creator. I stand here and proudly say I did not come to Alcoholics Anonymous looking for God, but thankfully I found him, and I'm so grateful for that with all my heart. Karthik, would you like to translate, please? Sure. సో ఏంటంటే నన్ను ఒక స్పాన్సర్ అన్నాడు. ఆవిడ ఇమీడియట్ గా స్టెప్స్ తీసుకెళ్ళారు. నేను ఒప్పుకోబడి స్టెప్స్ బిస్కెట్లో రెండే ప్రశ్నలు ఉంటాయి. నా దగ్గర ఉన్నది నీకు కావాలా? నా దగ్గర ఉన్నది దానికోసం ఎంత దూరం అయినా వెళ్ళడానికి రెడీగా. ఈ రెండు మీరు ఆన్సర్ చేస్తే నేను ఇప్పుడు కొన్ని సులువైన ఉపానాలు చేయడానికి రెడీగా అది అని ఉంటుంది క్లియర్గా. సో ఈ 90 days 90 మీటింగ్, లేకపోతే మీరే ఓన్గా బిగ్ బిగ్ చదివిపోవటం, లేకపోతే ఆ, ఆ, ఏంటంటే మిమ్మల్ని మీరు స్పాన్సర్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ పనిగా ఇమీడియట్ గా తీసుకుని మీరు ఎప్పుడైతే రెండు ప్రశ్నలకి అవుననే చెప్తారు, మా అదే మీ దగ్గర ఉన్నది మాకు కావాలి, దానికి ఎంత దూరం వెళ్ళడానికైనా నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను. ఈ రెండాది అవునని చెప్తారు, మీరు స్టెప్స్ చేయడానికి రెడీ ఇమీడియట్ గా. సో స్పాన్సర్ ఏంటంటే 12 సోపానాలు నాకు నేర్పించి ఇది నువ్వు జీవితంలో నేను ఎలాగ అప్లై చేయాలో నేర్పించడం చేశాను. నాకు ఒకటే చెప్పింది, ఒకవేళ నేను జబ్బు గురించి నీకు పూర్తిగా తెలిస్తే, నిస్సహాయత గురించి నీకు పూర్తిగా తెలిస్తే నువ్వు స్టెప్స్ చేయడానికి రెడీ. ఏంటి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? నాకు పూర్తిగా నువ్వు రాగుపోతు అని అర్థం నీకు నువ్వు స్టెప్స్ చేస్తావు, నువ్వే చేస్తావు స్టెప్స్. అండ్ ఇంకోటి ఏం చెప్తుంది, నేను 20 ఏళ్ళు తాగాను, ఇంకా నా వల్ల అవ్వలేదండి, నా వల్ల అవ్వలేదు. ఏంటంటే నాకు వద్దు, ఇంకా తాగటం నాకు వద్దు. నాకు అద్భుతమైన కార్యక్రమం ఉంది, నాకు సొల్యూషన్ ఉంది, నాకు ఈ సొల్యూషన్ కావాలి, నాకు తాగుడొద్దు, లేకపోతే ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే ఆ సొల్యూషనే గాడ్. గాడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎవరికి క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని బుక్లో రాశాను. నేను ఈరోజు ప్రౌడ్గా చెప్తున్నాను. ఏంటంటే ధన్యవాదాలు, నేను గ్రాటిట్యూడ్తో చెప్తున్నా, అంటే కృతజ్ఞతతో చెప్తున్నాను. దేవుడు, నేను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ దేవుని కనుక్కోవడానికి రాలేదు, దేవుడి ద్వారా రాలేదు. అయితే నేను చాలా కృతజ్ఞత ప్రత్యేక దేవుని అంటూ చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో అహెడ్ నికోలా. Thank you, Karthik. So I was told, I said to my sponsor, so how do I find God? You know, I didn't want the God of the church that had been impressed upon me in childhood. I didn't want that God. You know, there were memories attached with that. And it was told to me that this is exactly what the big book of Alcoholics Anonymous is about. The big blue book that you find in the meetings. This is 12 steps to enable you to find a power greater than yourself, you know, which will solve your problem. And my problem, I talked about the spiritual malady. If I have a spiritual problem, then surely I need a spiritual solution, you know. So it said I do not need to consider another's conception of God. And that was a real game changer for me. That opened the doors for me to be able to form a relationship with God. And my relationship with God looked very different when I was beginning my journey to how it looks now. At first, it looked like the sunset, the sunrise, the gratitude of everything I could find in nature that I knew man could not create. You know, and today
it looks very much like the book talks about the power deep down within each and every one of us. My ability to know right from wrong, um, to do the next right thing. The deep down inside me and my gut instinct was when I was a child, I used to have butterflies when I was excited over things, and along along the way, living life the way I lived it in active alcoholism, where did those butterflies go? Where did they go? They didn't stay around very long, and they were replaced by cramps. Like when I'm doing something wrong, my gut churns and I feel, oh, like I can feel it. I can feel that I'm doing wrong, you know. And that is where God resides inside of me. And I channel that, like I talk to God through prayer and I listen to God in meditation today. And it was taught to me that if I do those things every morning and every night and sometime through the day between, my life would change. It would change. It would be a transformation. And that's what my sponsor promised me. And I've never stopped doing that. I've never stopped doing that. And I haven't had a drink in just under 3 years, which is a miracle for me. Would you like to translate, Perfect? Yeah. సో ఈ దేవుడు ఎలా దొరుకుతాడు? నాకు చచ్చి దేవుడిని తీసుకొస్తే వస్తాను. ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి దేవుడికి ఇచ్చిపోయాడు అన్నట్టు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు కొన్ని ఐడియాలు పెట్టారు. అంటే మా స్పాన్సర్ ఉంది బిగ్ బుక్ అన్నట్టు చేసిన దేవుడు దొరుకుతాడు. ఇంకోటి ఇష్టం ఏంటంటే నీకు ఎవరిదో కన్సెప్షన్ తీసుకోక్కర్లేదు దేవుడి గురించి, ఓన్ కన్సెప్షన్. సో నాకు అది సులువైంది. ఇనిషియల్లీ ఏంటంటే సూర్యుడిని చూసి చంద్రుడిని చూసి బ్యూటిఫుల్ సీనరీని చూసి దేవుడు తయారు చేశాడు, ఆ దేవుడిని తీసుకున్నాను. కాకపోతే మెల్లిగా అది పెరుగుతూ వెళ్ళింది అది ఇనిషియల్ గా. సో నేను ఎక్కడైనా స్టార్ట్ చేశాను, అది బ్యూటీ అసలు. నాకన్నా ఉన్నతమైన స్థితి గురించి నేను ఎక్కడైనా స్టార్ట్. నాకేం చెప్పారంటే ఇది దేవుడితో రిలేషన్ పెరగాలంటే ప్రార్థన ధ్యానం చాలా ఇంపార్టెంట్. చిన్నప్పుడు నాకు ఏమన్నా వస్తే ఆనందం వస్తే పడుకులని నాకు తెలుసు, సీతాకోపతిలో పరిగెడుతుంది. అవి ఆ సీతాకోపతిలన్నీ ఏమైపోయింది ఇది చేసరికి ఇప్పుడు ఏం తెలుస్తుంది? నెత్తి. అక్కడే నాలోనే ఉంటాడు దేవుడు. ఆ నెత్తి తెలుస్తుంది. నేను దేవుడితో ఎప్పుడైతే సంబంధం తెచ్చుకుంటూ ఉంటానో మళ్ళీ నేను ఆ సీతాకోక పిలుపుని అనుభవించగలుసు నాలెడ్జ్. సో ఆ నెత్తి అదే ఇప్పుడు ఈ పెంచుకోవటం ఎలాగా అంటే నేను ధ్యానం ప్రార్థన ద్వారా చేస్తాను, ఈ 12 సోపానాల ద్వారా చేస్తాను. నాకు ముందు నుంచి చెప్పారు రోజు పొద్దున్నే ప్రార్థనలు ధ్యానం చేస్తాను, రాత్రి పడుకునే ముందు ప్రార్థనలు మధ్యలో కూడా అవసరం అయితే చేస్తాను. ఇది నేను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా చేస్తున్నాను. సుమారుగా 3 రోజులు తొందరగా ఇంకా 3 రోజులు తీసుకోవాలి. కాకపోతే నేను బాగా పోవటం అన్నది ఒక అస్మిత. నేను ఇలా చేస్తూ ప్రార్థన ద్వారా దేవుడితో మాట్లాడుతాను, ధ్యానం ద్వారా దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడో వినడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇలా చేస్తూ నేను నా భగవంతుడితో నా అనుసంధానం పెంచుకుంటూ వెళ్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you, Perfect. So I've now got a step one, which is that I know that I'm powerless over alcohol. I know without a shadow of a doubt that I will drink again. And then I've got a step two, which is that I am willing to believe that God can do for me the things I cannot do for myself, which is to stop drinking, and then we go into step three, which is where I made a decision to seek power, to seek a power in God, through prayer and meditation, through doing the next right thing, through helping other people, through doing the inventory. I'm going to be asked later, and I decided to turn my will and my life over to God. So my will is my thinking.
And my life is the result of that thinking. It's my actions, you know, my actions. My actions are born out of my thoughts. So if my thinking is better, then surely the way I behave, the way I show up in this world will be with pureness, with love, with kindness, with tolerance and patience, and all these things that I've always wanted to be, but I could never be because it was just always me and alcohol, you know. And now I cast aside the alcohol and I've got God in my life. I've tapped power. I'm making this decision. And the decision I'm making here today is to seek power by doing the rest of the steps. You know, it 1 and 2 is an admission, and 3 is a decision. But steps 4 to 9 are where I start to do the work, where I put the action in to change, to change. Because I thought for all these years it was his fault, her fault, your fault, my mum's fault. If only my child would behave, if only my work would pay me better. But that wasn't the truth. The truth was I needed to change. I needed to change, and then I wouldn't have to drink on anything else. So I made a decision to take the rest of the steps, and then I worked with my sponsor to put the action in to see the truth. Karthik, would you like to translate? గ్రేట్, థ్యాంక్స్. సో ఏంటి రెండో సోపానంలోనే మీరు కాస్త కోస్త పవర్తో ట్యాప్ చేయటం మొదలు. మూడో సోపానం ఏంటి? మూడో సోపానంలో పవర్ ఆశ్రయిస్తుంది. ఎలాగంటే నీ ఇచ్చని నీ జీవితాన్ని. ఇచ్చ అంటే ఏంటి? నీ ఆలోచన. జీవితం అంటే ఏంటి? నీ కార్యాచరణ. మీరు ఏం చేస్తున్నారో యాక్షన్. నెక్స్ట్ నువ్వు చేయాల్సింది కరెక్ట్ నువ్వు చేయాలి పని. నీ ఆలోచనలు కూడా మారాలి. నీ ఆలోచనలు ఇస్తూ ఉండాలి దేవుడికి. అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది యాక్షన్. ఏంటంటే నేను ఇన్వెంటరీలు తీసుకుంటూ ఉండాలి, నన్ను నేను మార్చుకుంటూ ఉండాలి. అంటే నిర్ణయం తీసుకుంటాను సరే, జీవితాలు వస్తాయి. నన్ను నేను మార్చుకోవడానికి 4 నుంచి 9 సోపానాలు బాగా కనిపిస్తాయి. ఈ రోజు నేను ఏమనుకున్నాను, మా అమ్మ వల్ల, మా బాస్ వల్ల, అదే మా స్నేహితుల వల్ల నేను అయ్యాను. నేను ఎప్పుడు నా గురించి నేను చూసుకుని అది 4వ సోపానం నుంచి చూసుకుని 9 దాకా చేస్తూ ఉంటే నేను మారటం జరిగింది. సో ఇది నిర్ణయమే కాకపోతే నిర్ణయం చేసుకున్నాక నేను చెయ్యాలి ఆ నిర్ణయం. ఆ చేయడానికి కార్యాచరణ 4 నుంచి 9 దాకా. నేను దేవుణ్ణి ఎలా ఆశ్రయిస్తాను? ఇతరులకు సహాయపడుతూ, నా ఇన్వెంటరీ తీసుకుంటూ, నన్ను నేను మార్చుకుంటూ, ప్రార్థన ధ్యానం ద్వారా, ఈ 12 సోపానాల ద్వారా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాను. 4 నుంచి 9 దాకా మా స్పాన్సర్ నాకు హెల్ప్ చేసింది ఎలా చేయాలి. Thank you. So I learned that selfishness, self-centeredness, that was the root of my troubles. You know, that I stepped on the toes of people in my life and then they pushed back. I thought it was their fault, but as a result of doing a thorough and honest step 4, when it came to step 5 with my sponsor, she enabled me to wear a new pair of glasses, to look back at my life from a different lens, you know, and to see that having been driven around by fear and self-pity, self-delusion and self-seeking, I'd made really poor choice of the will, you know, and I was enabled to see that God had been with me the whole time. God had been there. He knows all of me, you know, and yet he's still here. He still cares for me today. And with that perspective, that new perspective, this Nicola that sits here today
this is not the same Nicola. You know, I used to be so selfish. I wouldn't do anything for anyone unless there was something in it for me. You know, I used to think somebody wanted something from me, and I'd think, what is it going to cost me? What is it going to cost me? And today, the Nicola that sits before you thinks, but what is it going to cost them if I don't? You know, I care for other people today. I help other people today. I've sponsored many, many women in the program of Alcoholics Anonymous. You know, I'm a loving and present mother today. Um, I I am not the same person that walked into the rooms of Alcoholics Anonymous broken, you know, because when the spiritual malady is overcome, I straightened out mentally, physically, emotionally, you know, and today I care for others and I have a loving God in my life that I pray and I meditate and I do inventory and I see the truth in the lie today. Would you like to translate, Kathy? Fine. సో నేను ఆ, నేను వచ్చిన మనిషిని ఈరోజు మనిషిని చాలా వేరే ఉంది. నేను ఈరోజు చాలా మందికి స్పాన్సర్ ఎప్పుడో ఒకటి ఆలోచిస్తాను నాకేంటి అని ఆలోచించేది. ఈరోజు వాళ్ళకేంటి నేను స్పాన్సర్ చేస్తాను, వాళ్ళకి ఏంటి అన్న ఆలోచన లేకపోతే నేను ఈరోజు ఒక ప్రేమించే ఆ, సహించే తల్లిని. ఆ, ఆ, నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే నన్ను నేను మార్చుకోవడానికి చేశాను. ఆ, ఇది చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ప్రాబ్లం ఏంటి? స్వార్థము, స్వార్థ చింతన దాంట్లో ఉంటూ ఉంటాం. 100 రకాల భయాలు, ఆ, భ్రమలు, స్వయం జాలి, స్వయం లాభాపేక్ష ఇది నడుపుతాయి. నడిపించేది ఇది అయితే అసలు ప్రాబ్లం ఇది. సో దాని నుంచి నేను బయటికి పడాలంటే దైవశక్తి అవసరం. ఈరోజు నా జీవితంలో లవింగ్ దేవుడు అని నేను అస్తమాటు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటాను. ఆ ప్రేమించే దేవుడి దగ్గరికి ఆ, అంటూ చెప్తున్నారండి. ప్లీజ్ గో హెడ్ నికోలా. Thank you. So in step 9, you know, when I made amends, I went to people that I never thought I would have been able to. You know, I'd asked God in step 8 to give me the willingness to go to those people. And fear, you know, alcoholism is a fear-based illness. And fear had told me for a long time that that situation could never end well. It told me a number of ways in which it was going to go down. And the truth of the matter was, when I became willing and I went out to make the amends, none of that stuff my fear had told me that was going to happen happened. It didn't. It ended really well, you know, and I was able to make my amends, and I meant it truly from the heart, you know. And after that amends process, I was able to live in 10, 11, and 12. Step 10 to me is the program of Alcoholics Anonymous. Step 10 that I take inventory as and when required, spot check inventory. It's vital to my permanent recovery. If I want to stay straightened out, if I want to stay the person I am today, if I want to be kind and loving and thoughtful and free of defective character, I need to practice step 10 in my life all day, every day, if necessary. Please, can you translate, Perfect?
ఈ 9వ సోపానంలో అమెండ్స్ చేయడానికి నేను నా భయం ఏం చెప్తుందంటే వీళ్ళందరికీ చేస్తే ఏమవుతుందో, అదవుతుందేమో, ఇదేమవుతుందో. నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా నిజం చూడటం మొదలు పెట్టాను. సో నేను 8వ సోపానంలోనే విల్లింగ్నెస్ కోసం ఈ భయం తీసేది. నేను అనుకున్నది ఏది జరగలేదు. నా భయం ఏదైతే చెప్పిందో. ఆ? సో ఆ, ఇది ఆ, ఈ అమెండ్ ప్రాసెస్ లో ఏంటంటే నాకు ఇంకా నాతోటి అదే ఆ కాంటాక్ట్ ఇంకా పెరిగింది. అది కాకుండా నేను 10వ సోపానం రోజు చేస్తున్నాను, కావాలంటే కంటిన్యూస్ గా చేస్తాను. 10వ సోపానం నిత్యం చేస్తాను. 10వ సోపానం చేస్తూ ఉంటేనే నేను కనెక్షన్ లో ఉంటాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. And step 11, um, the pause doesn't come very easy to me. Um, the pause is something I really have to practice and ask God. I'm getting better at it because the book says spiritual progress, not spiritual perfection. So in the morning, I do my own awakening. I pray and I meditate and I ask God for another sober day. In the evening, I do my nightly review. I ask God for forgiveness. But it says constructively review. So I try not to worry, cynicise, or be remorseful about how the day's gone. I try to look for the positives. And then throughout the day, I try and pause when I'm doubtful or I'm fearful, when I practice those step 10s throughout the day. And then step 12, like to work a step 12 has been the most beautiful fact of my existence today. To work with other people in the fellowship of Alcoholics Anonymous, because I do believe no half measures. There's a program of Alcoholics Anonymous, and there's also the fellowship of Alcoholics Anonymous, and I have to be a part of both. So I can work the program, but I also need to be a part of the fellowship of the Spirit. I need to be involved. I need to do service. I need to sponsor. I need to have a sponsor in which I am accountable to daily. There's many things that make the triangle whole. When I'm not working one side of my triangle, I can come into trouble. And I believe that to work all three sides of the triangle is how I stay in fit spiritual condition. Do I stay in fit spiritual condition all day, every day? Probably not. I'm not perfect. I believe there is only one perfect one, and that is God, not me or not any other human. But I try my best to work all three sides of the triangle. And when I get into self, I believe that having friends around you that don't co-sign your bullshit is incredibly important. People who are brave and courageous enough to say, Nicola, you're in self and you better do some work, because I know that if I stay in self long enough, I will drink again. And to drink is to die for me. Would you like to translate, Perfect? సో 10వ సోపానం చేస్తూ ఉండాలి. 11వ సోపానంలో పాజ్ ఎందుకంటే ఆగటం అది కష్టం. ఇమీడియట్ గా పర్ఫెక్ట్ కాదు ప్రాక్టీస్ సమాధానం చెప్పాము. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ ఇంప్రూవ్ అవుతాయి ఉంటాయి. ప్రోగ్రెస్ పర్ఫెక్ట్. నేను మనిషి ఉంటే నేను దేవుడిని కాదు, ఎక్కడగా ఉంటారు పర్ఫెక్ట్ దేవుడు. నేను ఉండలేదు. ఈ రోజుకి నేను రోజు తప్పులు చేస్తూ ఉంటాను, రోజు కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాను.
రాత్రి ఇన్వెంటరీ తీసుకోవాలి, లేకపోతే అబ్జెక్టివ్ ఇన్వెంటరీ. నన్ను నేను కొట్టేసినప్పుడు ఐదు స్టార్. సో దాని తర్వాత పన్నెండో చేశాను. స్పాన్సర్ చేయాలి, సర్వీస్ చేయాలి, రిటర్న్లు డెవలప్ చేయాలి. ఎన్నో విషయాల్లో ఇది కాన్సెప్ట్ రోజంతా. ఆ, నేను ఎప్పుడో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఏటి ఒక త్రికోణం ఉంది, ట్రయాంగిల్. దాంట్లో ఎన్ని కోణాలు చేయాలి సర్వీస్, ఐక్యత, రికవరీ. ఏది చెయ్యకపోయినా మళ్ళీ నేను స్వార్థంలో, సెల్ఫ్ లో వెళ్ళిపోతాను. స్వార్థంలో కాదు, నేను అన్న దాంట్లో వెళ్ళిపోతాను. ఆ నేను అన్న దాంట్లో వెళ్ళిపోయినప్పుడు నాకు ముఖ్యంగా మంచి ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి. ఎవరైతే నాకు నిజం చెప్తారో వాళ్ళు ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. నేను చేసిన దానికన్నా అట్లకి తప్పట్లు చెప్పేవాళ్ళు చాలా ముఖ్యం అది. ఎందుకంటే నేను ఆ నేనులోకి వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ తాగొచ్చు. సో చెప్పాలి, నిజలా నువ్వు మళ్ళీ సెల్ఫ్ లోకి వెళ్ళిపోయేది చూసుకోవాలి చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. నేను చెప్తున్నారు, ప్లీజ్ గో హెడ్ నికల్. Thank you, Kevin. So I'm going to start winding up now. And what I will say is, my favourite pages of the Big Book of Alcoholics Anonymous, 132 and 133. There are many promises there. It says, we aren't a glum lot. If newcomers could see no joy in our existence, they wouldn't want it. We absolutely insist on enjoying life. So I hope that if you knew I have showed up to this meeting of Alcoholics Anonymous like someone who has a solution, like someone whose life has radically changed and they get to live and enjoy life today, not someone that's dying on the inside. This program offers more than just not drinking. You can have a life, you can live, you can enjoy. It tells us. So we think that cheerfulness and laughter make for usefulness. I would have dropped some more jokes in, but I'm not sure how well they would have gone down with the translation. But I do like to joke and I do like to laugh again because I have got a life that's so fun and so full of love. Page 133 says, we are sure God wants us to be happy, joyous, and free. We cannot subscribe to the fact that this life is a vale of tears, though it once was just that for many of us. But it is clear we made our own misery. God didn't do it. Avoid then the deliberate manufacture of misery. Isn't that true? Isn't that true? I was a misery manufacturing factory for so long. Problems in everything all of the time. And today it's not like that. And I'm so, so grateful to God, and it promises that a body badly burned by alcohol does not often recover overnight, nor do twisted thinking and depression vanish in a twinkling. We are convinced that a spiritual mode of living is a most powerful health restorative. And we here in these rooms who have recovered from serious drinking are miracles of mental health. But I'll leave it on this. It's my favourite promise in the whole of the book. And it's on page 98. And it says, burn the idea into the consciousness of every man that he can get well regardless of anyone. The only condition is that he trusts in God and clean house. My name is Nicola from Manchester in England. Karthik has my phone number. Should anyone want it, you can get me on WhatsApp. And thank you again for letting me share with you today. It's a beautiful meeting. Thank you. ఇది ఫేవరెట్ పేజీలు ఏంటంటే అండి ఇంగ్లీష్ బుక్ లో 132, 138. దీంట్లో
ఆ, చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. మేము ఏడుస్తూ విశ్రమంతూ ఉండేవాళ్ళం కాదు. ఆ, మేము ఆనందంగా ఉండాలి. మేము ఖచ్చితంగా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎంజాయ్ చేయాల్సిందే ఇన్సిస్ట్ అంటాం. ఆ, లేకపోతే అవతలడికి ఎలాగ కొత్తగా వచ్చేవారికి ఏమని కనిపిస్తుంది? ఆ, మనం ఎంజాయ్ గా చేర్ఫుల్ గా లేకపోతే ఆ, ఆ, సో ఆ నవ్వు, ఆ చేర్ఫుల్నెస్ మన ఉపయోగకరానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఆ, బయట వాళ్ళు స్టాక్స్ తింటారు, ఏంట్రా వీళ్ళు నవ్వుతుంటారు. కానీ ఎందుకు నవ్వుతాడు? మనం రికవర్ అయ్యాను. నేను ఈ రోజు మీ మీటింగ్ కి సిక్కుగా రాలే, రికవర్ అయ్యొచ్చు, మెసేజ్ తో వచ్చాను. నేను జోకులు వేస్తాను, బట్ ట్రాన్స్లేషన్ లో ఎట్లా ఉంటుందో నాకు తెలియదు, అంతే అయిపోతుంది. ఆ, ఆ, మన జీవితం కన్నీళ్ళ జీవితం కాదు ఇంత ముందులాగా. ఆ, దేవుడు ఏమీ చేయలేడు మనకు, మనకు మనమే ఒక మన కన్నీళ్ళని సృష్టించుకున్నాం. మ్యానుఫ్యాక్చర్ మిజరీ అంటే ఒక ఫ్యాక్టరీలా అనమాట. ఆ, ఏంటంటే ఆవిడ చెప్తున్నది, నేను ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీని, నా బాధల్ని నేనే సృష్టించుకుంటాను. ఆ, బయట ప్రాబ్లంలు అందరికీ ఉంటాయి కదా, బాధలు సృష్టించుకునేది మటుకు నేను, నా బుర్ర. ఆ, ఇంకొక లైన్ కూడా చదివారు, మెన్షల్ హెల్త్ లో కూడా రికవరీ ఉండటం, డిప్రెషన్ లాంటి వాటి, ఇది ఎన్నిటికంటే గొప్ప మెరుపు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో. ఆ, మొత్తం శరీరం, మైండ్ మారటం గొప్ప మెరుపు అని చెప్తున్నాను. ఇంకొక మోస్ట్ ఫేవరెట్ లైన్ చదివారు, కాన్షియస్నెస్ లో, అంటే మీ లోపలికి నేను చిన్న మెథడ్లో కనిపిస్తున్నప్పుడు దాంట్లోకి ఎర్ర కాల్చి ముద్ర వేస్తారు అని, ఇలా ముద్ర వేయండి. ఏంటా ముద్ర? పేజ్ నెంబర్ 98 నేను చూపిస్తాను. ఆ ముద్ర ఏంటంటే మీకు ఆ, ఎవరు అక్కర్లేదు రికవర్ అవడానికి. ఆ, దేవుడి మీద నమ్మకం, విశ్వాసం, క్లీన్ హౌస్, మీ ఇన్వెంటరీ తీసుకుని దేవుడికి ఇవ్వాలి. అది. సో నిన్ను నువ్వు శుభ్రపరచుకోవటం, దేవుడి మీద ఇన్వెంటరీ నుంచి ఎమెంట్స్ దాకా వస్తుంది క్లీన్ హౌస్ అంటే. ఆ, ఈ రెండు ఆ, అని చెప్తున్నారు. చెప్పి ఈ ఆపర్చునిటీకి సెలవు, అదే ధన్యవాదాలు చెప్తూ ఇంకా సెలవు తీసుకుంటున్నారు.